இப்போ நம்ம பார்க்க போற क्वेश्चन what is equipotential surface? So equipotential surface பார்க்க போறோம் and its properties properties of equipotential surface. ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चन. Equipotential surface na all the points in the surface are having same potential. The meaning is equal potential. All the points in the surface are having same potential. For example, you have taken a charge around the draw sphere. So all the points in the sphere are equal distance from the charge. Correct? Ella point on the sphere and the charge is the equal distance. So all the points in the sphere are same potential. This surface is called equipotential surface. So, very simple. All the points are having same potential. It is called equipotential surface. Okay. In a sphere, you have drawn one sphere of radius R1. Then you have drawn another sphere of radius R2. It is also an equipotential surface, but it is also an equipotential surface. Another equipotential surface. Up a third sphere potena, another equipotential surface. It is clear the radius is lesser, closer to the charge, potential is greater. V1 greater than V2, greater than V3. Anyway, equipotential surface na. This is one equipotential surface. This is another equipotential surface. Of equipotential surface na, all the points in the surface are found to be same. That is called equipotential surface. Okay. Now, I'm going to tell about the properties. First property. Where in the equipotential surface, all the points are same potential. Charge all the points are same potential. Now question, what is the work done in moving a charge from one point to another point in an equipotential surface? That's the first property. The work done in formula enna? Potential formula, work done by charge. Appo work done ku enna formula? Potential into charge. Appo idu test charge. Appo potential V1 minus V2. Potential difference into charge. Here it is clear. அப்போ இந்த பாயிண்ட் சேம் பொட்டன்ஷியல். V1 V2 in equipotential surface, so it is V. அப்போ V1 minus V2 is 0 into Q. அப்போ first property work done. That's first property. In moving a test charge from one point to another point in equipotential surface is 0. Rendu potential 0 arda, work done is 0. This is first property. Second property என்னன்னா the field lines. Field linesன்றது நமக்கு தெரியும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ற லைன்ஸ். They are imaginary lines. So how to draw field lines from the equipotential surface? உனக்கு தெரியும், field lines were drawn tangent to the surface, perpendicular to the surface. Why it should be நார்மலா ஏன் இருக்கும், பெர்பெண்டிகுலரா ஏன் இருக்கும்? சி அதர்வைஸ் உனக்கு தெரியும், எல்லா ஈக்குவபொட்டன்ஷியல், எல்லா பாயிண்ட் சேம் பொட்டன்ஷியலா. சோ அப்ப எல்லா பாயிண்ட்ல இருந்து வர்ற எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் எப்படிதான் இருக்கும்? பெர்பெண்டிகுலர். அப்ப ப்ராப்பர்ட்டி என்னது? The field lines were drawn perpendicular to the equipotential surface. அதான் ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டி. அதர்வைஸ் எஸ் சார் அப்படி இல்லைன்னா என்ன? இப்போ ஒரு கொஸ்டின், சப்போஸ் இப்படி லைன்ஸ் போச்சுன்னு வைங்க, சப்போஸ் இது நாட் கரெக்ட், அப்படி லைன் போச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, இட் கேன் பி ஸ்பிளிட் இன்டு டூ காம்பனன்ட். இப்படி ஒரு காம்பனன்ட். அப்ப இங்க இருக்க ஃபீல்டும் இங்க இருக்க ஃபீல்டும் டிஃபர் ஆயிரும். புரியுதா? எல்லா சர்ஃபேஸ்லயும் எல்லா பாயிண்ட்டும் சேம் பொட்டன்ஷியலா இருக்கும்னா அதோடைய லைன்ஸ் எப்படித்தான் போயாகணும்? பெர்பெண்டிகுலரா தான் போகணும். இஃப் இட் இஸ் கோஸ் இன் சம் அதர் ஆங்கிள், that field will differ from this. இந்த பாயிண்ட்ல field value மாறிரும். சரி, conclusion. The first property, when work done in moving a charge from one point to another point in equipotential surface is 0. ரெண்டாவது property, the field lines should draw normal, perpendicular to the equipotential surface. So electric field is
normal to the equipotential surface. இதாயா கன்க்ளூஷன். ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டி இது. அப்ப ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டி, electric field or electric field lines drawn perpendicular to the equipotential surface or electric field act perpendicular to the equipotential surface. That's all. Thank you for listening.